En Serbie, environ 140,000 manifestants dans la rue pour réclamer des législatives anticipées. Belgrade, 28 juin 2025, une foule imposante défilé dans les rues de la capitale serbe pour réclamer des élections législatives anticipées, marquant un nouveau cap dans un mouvement de protestation qui dure depuis 8 mois. Les manifestants, émanés principalement par des étudiants, accusant le pouvoir du président Alexander Vučić de corruption, d'autoritarisme et de mobilisme face aux crises récurrentes nationales. 1. Un mouvement étudiant devenu symbole national. Tout a commencé en novembre 2024, suite à l'effondrement tragique d'un avion à la gare de Novi Sad, causant la mort de 16 personnes. Beaucoup dans le pays ont interprété ce drame comme le point de rupture face à des décennies de négligence liée à la corruption dans les infrastructures publiques. Les étudiants de toute la Serbie se sont mobilisés, bloquant universités et lycées, et imposant un moment de silence symbolique chaque jour à 11h52, l'heure de la catastrophe. Dès mars 2025, le mouvement s'est structuré. Sous le nom informel de Casaland, les étudiants ont établi un camp symbolique à Belgrade, articulant une plateforme de 8 revendications allant de la réforme scolaire à l'élection anticipée du Parlement. 2. Le 28 juin, un rendez-vous historique à Slavia. Le samedi 28 juin 2025, date symbolique coïncidente avec la fête de la Sainte Vite le historique de l'identité serbe. Plus de 140,000 personnes ont défilé vers la place Slavia et les quartiers alentours, bien au-delà des 36,000 estimés par la police. Les slogans vuissant, nous volons des élections. Beaucoup n'ont pas pu atteindre la place, mais l'atmosphère était déterminée, presque solennelle. Les groupes étudiants ont diffusé un ultimatum demandant à Vučić d'annoncer un scrutin anticipé avant 21 GMT. Il a refusé bien avant la date limitée. 3. Hertz, arrestations et usage de la force. Alors que la manifestation s'achevait, les tensions ont dégénéré. Des manifestants lançant des earths, des bouteilles en plastique, allumant des flares et fumigènes. La police anti-émeute a répondu avec des gaz lacrymogènes, des matraques, des boucliers et a procédé des arrestations muselées. Le bilan, plusieurs dizaines de personnes arrêtées, au moins 77 selon certaines sources, dont 38 maintenus en détention et plusieurs dizaines de policiers blessés, dont un grièvement. Des manifestants ont également été blessés, certains hospitalisés. La police a qualifié certains participants de hooligans, et accusé les organisateurs de terrorisme, tandis que Vučić a affirmé sans preuve qu'un complot étranger visait à déstabiliser le pays. 4. Le protagoniste central, Alexander Vučić. En poste depuis plus de 12 ans et issu à l'origine de la mouvance nationaliste, Vučić est devenu aux yeux des critiques un leader autoritaire. Il cultive des liens diplomatiques forts avec la Russie et la Chine, tout en affichant officiellement son souhait que la Serbie rejoigne l'Union européenne. Face aux manifestations, il a réaffirmé son refus de convoquer des élections avant 2027, menacant d'arrestations supplémentaires et rejetant tout dialogue avec ceux qu'il décrit comme des terroristes, sans juges présenter de preuves concrètes. Parallèlement, des milliers de ses partisans ont été transportés à Belgrade par autobus gouvernementaux et campant depuis des mois autour du siège du pouvoir pour former un bouclier humain pro-gouvernement. 5. Revendications au-delà des élections. Les manifestants vont bien au-delà de l'appel électoral. Leur feuille de route inclut réformes électorales, révision des listes électorales, accès égal aux médias pour tous les partis, lutte contre les chats de votes. Réformes universitaires, reconnaissance juridique des universités et des plénums étudiants, meilleures conditions pour le personnel éducatif. Lutte contre la corruption, implication dans toutes les enquêtes, transparence dans la gouvernance. Le mouvement réclame la fin immédiate de la gouvernance de Vučić, jugée illégitime par les manifestants. 6. Antécédents et contexte du mouvement. Les manifestations actuelles s'inscrivent dans une série d'événements d'envergure. Le 22 décembre 2024, une première mobilisation massive à Slavia a réuni entre 100,000 et 102,000 personnes, marquant le début d'un cycle de protestations.
Puis, le 15 mars 2025, la manifestation nommée 15 pour les victimes de Novi Sad, a dépassé les précédents records, devenant l'une des plus grandes de l'histoire serbe, avec jusqu'à 300,000 participants selon certaines estimations. Le 4 mars, une scène inédite s'est jouée au Parlement. Des députés d'opposition ont lancé des fumigènes et flares à l'intérieur de l'Assemblée, provoquant une bagarre, plusieurs blessés et une tension politique inouïe. 7. Quel avenir pour la Serbie? Les prochains mois pourraient être décisifs. Le sommet des revendications reste centré sur des élections anticipées, mais les manifestants insistent sur des réformes structurelles profondes afin que ces scrutins soient équitables et légitimes. Sans transformations garanties, certains craignent une radicalisation du mouvement, y compris des blocages et actions de désobéissance civile en escalade. Les autorités, elles, poursuivent leur ligne de durcissement, répression des campus, pression sur les médias indépendants, arrestation ciblées, et diffusion d'une narrative accusatrice contre le mouvement constatère. 8. En résumé. Date événement clé. Novembre 2024 effondrement fatal et Novi Sad déclenche les manifestations. 22 décembre 2024 large rassemblement de Slavia approximately 100,000 participants. 15 mars 2025 marqué 15 pour 15 mobilisation record jusqu'à 300,000. 4 mars 2025 incident au Parlement, fumigènes et affrontements. 28 juin 2025 manifestation principale, approximately 140,000 manifestants demandant des législatives anticipées. Conclusion. Le 28 juin 2025 représente un moment charnière dans le mouvement anti-corruption en Serbie. Avec une participation de l'ordre de 140,000 personnes, la demande d'élections anticipées s'est amplifiée et élargie à un ensemble de réformes profondes. Le gouvernement de Vučić, pour l'heure inflexible, pourrait bientôt être confronté à une intensification du désordre civil ou à une ouverture forcée au dialogue.